নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে বলক আজিৰ কোট অফ দ্য ডেটো চাই লওঁ হি ইজ most powerful who has power over himself by Seneca চাওক we as human beings এই যিমানখিনি আউটসাইড ইভেন্টস হৈ থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ একো কন্ট্ৰোল নাথাকে হয়নে হয়তো মই কিবা বেলেগ ভাবি থাকিব পাৰোঁ সে সাপোজ এগৰাকী মই ভাবি থাকোঁ যে সকলোৱে মোক ভালকে ট্ৰিট কৰক কাইন্ডনেছেৰে এড্ৰেছ কৰক ৰাইট তেনেকৈ মই যদি কন্ট্ৰোল কৰিব বিচাৰোঁ বাট ইন ৰিয়েলিটি আমি একো কন্ট্ৰোল কৰিবই নোৱাৰোঁ হয়নে কাৰণ এই যিজন মানুহৰ পৰা মই বিচাৰি আছোঁ ৰেসপেক্ট এণ্ড কাইন্ডনেছ হয়তো সেই মানুহজনৰ এটা বেলেগ এটা জাৰ্নি ফেচ কৰি আছে হয়নে কিবা বেলেগ এটা বেটেল কৰি আছে হয়তো তেওঁৰ মেণ্টেলিটি বেলেগ আৰু তেওঁ মোক সাপোজ বেয়াকে ট্ৰিট কৰিলে হয়নে এতিয়া যদি মোৰ নিজৰ ওপৰত হে পাৱাৰটো আছে ইয়াত মই কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰোঁ দেন আই এম দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল পাৰ্সন ইন দিস আৰ্থ বিকজ তেওঁ যেনেকৈ মোক ট্ৰিট নকৰক কিয় মই জানো মই কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে ৰাইট আই হেভ ডেট পাৱাৰ অভাৰ মাই সেল্ফ যে হয়তো তেওঁ কিবা এটা বেটেল কৰি আছে লাইফত হয়তো তেওঁ কিছুমান হয়তো এনেকুৱাই এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ দীঘল হৈছে য'ত তেওঁ কাইণ্ডনেছ নাজানে দ্যাটছ অ'কে দ্যাট ডাজন্ট ডিমিন মাই সেল্ফ ৰাইট মই সেইকাৰণে মই বেয়া হৈ নাজানো মোক ট্ৰিট কৰিলে মই জানো মোৰ অস্তিত্ব কি মই কি হয় মোৰ ভেলিউ কি হয়নে চ' ইন ডেট কেছ মই জানো মোৰ ওপৰত মোৰ নিজৰ পাৱাৰটো আছে মানে আৰু ইয়াতে মোৰ যেটো পিস অফ মাইন্ড মোৰ কাম মাইন্ডটো ইয়াতে ইনটেক্ট হৈ থাকিলে কিন্তু যদি একে এট দ্য সেম টাইম যদি মই যদি ভাবো ইছৰা মোক এনেকৈ মানুহজনে কিয় ট্ৰিট কৰিলে মোক কিবা বেয়া নেকি মই এনেকৈ যদি এনি টাইম ভাবি থাকোঁ মোৰ এনজাইটি আহিব হয়তো ডিপ্ৰেছনো মোক আবৰি ধৰিব পাৰে হয়নে চ' মই ইয়াত ভালনাৰেবল হৈ গৈছোঁ ভালনাৰেবল চিম্পলি মিনছ যে যোনজন মানুহৰ নিজৰ সোলটোৰ ওপৰত নিজে কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰি আছে নিজে কিয়ৰ এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত যদি কণ্ট্ৰোল নাথাকে ডেট পাৰ্চন বিকামছ ভালনাৰেবল ৰাইট চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু কণ্ট্ৰোল আৱাৰ সেল্ফ আমাৰ ইম'শ্যনছখিনি কণ্ট্ৰোল কৰা এইটো কাৰণে নহয় যে মোক কান্দিব মন গৈছে মই কান্দা নাই সেইটো কথা নহয় to have power over yourself simply means you know why exactly you are reacting in such manner right say এইজনে মোক বেয়াকে ক'লে is it really necessary মই বেয়া ফিল কৰাটো কাৰণ সেইজন তেওঁহে ক'লে বুলি মই জানো বেয়া হৈ গ'লো নহয় ৰাইট চ' ইট ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল বিশেষকৈ আজি দিনবিলাকত we need to have this power over ourselves right then we can conquer this world হয়নে alright চ' এইখিনি হৈছে আজিৰ টপিকসমূহ যিবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা ইণ্ডিয়া লঞ্চেছ গ্ৰুপ অফ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড দিছ পাৰ্টিকুলাৰ টপিক ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম GS পেপাৰ 2 পাৰ্সপেক্টিভ also at the same time GS paper 3 security alright so current context hoise mamar bharote has launched a group of friends to promote accountability for crime against peacekeeper with external affairs minister janam S Jaishankar which is shaking the world with his powerful diplomatic agenda right announcing that the New Delhi will soon have database with the record all crimes against the blue helmets alright so yate important hoy pore prothomote ami jani loato usit se UN peacekeepers kun hoino so when the UN Security Council approved the deployment of UN military observers to the Middle East in 1948 the UN peacekeeping forces were established right he homoy swat asote 1948 ot Arab Israeli war hoy asle hoine আৰু তাত আসলে যেহেতু পিস এস্টাবলিশ কৰিব লাগে আৰু এই UN peacekeepers সকলক আসলে তেতিয়া এস্টাবলিশ কৰিলে তেওঁলোকক বিশেষ কোৱা নাছে টু মেক দিস war torn areas to make it transition towards peace right he peace stability আনিবলে এই peacekeeping force বিলাকৰ ইয়াতে establish কৰা হৈছিল হয়নে UN peacekeeping forces aid nation in negotiating the perilous transition from war to peace right ya jurkhon war torn area bilakot he bilakok he peace ole transition ole anibole asole UN peacekeeping force bahut dorkar hoyne তেওঁলোকক কোবা ডক্টৰ কিবা দৰকাৰ হয় নেকি বা যি কিনো আদি কৰি সেই বস্তুখিনি ষ্টেবিলিটি আনিবলে UN peacekeeping force বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে ভূমিকা আছে ঠিক আছে to carry out several missions approved by UN Security Council UNSC and the UN General Assembly it deploys soldiers and police from all over the world and combines them with civilian peacekeepers right আৰু
এই peacekeepers সকলৰ কাৰণে আসলতে 29th of May every year আমি International Day of UN Peacekeepers হিচাপে উদযাপন কৰোঁ Now, when we talk about India and United Nations Peacekeeping Force, I mean, India is among the nations that send the most troops to the United Nations Peacekeeping Forces, right? So, yapa ami gom paiso je amar Bharat asolte is the second highest military and fifth highest police contributing country to the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, MONUSCO. Right? এনেকে আসলতে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা বহুত বেছি আমি ট্ৰুপছ সকলক পঠাও in this United Nations Peacekeeping Forces. হয়নে? That's why over 260,000 Indians have served in the 49 UN peacekeeping missions since 1948. Right? It is 1948 পৰা আজিলৈকে আমি দেখিছো 49 টা মিশন আসলে আমাৰ ইন্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ সকলে সাৰ্ভ কৰিছে য'ত 260,000 ইন্ডিয়ান সকলে সাৰ্ভ কৰিছে ঠিক আছে লগতে এই টু স্টেটমেন্ট আমি জনা উচিত যে 2007 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বা এখন এনেকুৱাখন ফাৰ্স্ট কান্ট্ৰি হৈ উঠিল য'ত we deployed all women contingent to a UN peacekeeping mission that is a step towards gender equality isn't it then in the last 6 decades 179 Indian soldiers have died in UN peacekeeping operation so this statement becomes very significant so এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিছো যে মৃত্যু আদি কৰি ঘটি আছে হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে আসলতে এই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই এই গ্ৰুপ অফ 7 হে ইনিশিয়েটিভটো আনিছে ঠিক আছে Among blue helmet, it has the greatest death toll of any nation. Just imagine, kiban hoise. Hone blue. Ita jihetu ami blue helmet to kotha ulaiso. Blue helmet ki hoy? Blue helmets are the military personnel of UN that work alongside the UN police and civilian colleagues to promote stability, security, and peace progress. Right? Eya hoise blue helmets. Our blue helmets hokole asolte highest death toll to poa goise. Thik ase? So is a peacekeeping force hokol তেওঁলোকে কি challenges face কৰে basically the atmosphere in which peacekeeping operations are taking place is getting worse from both political and security point of view right many operations especially large operations like those in Africa engage soldiers against criminal or terrorist organizations who prefer turmoil over peace and stability আৰু ইয়াৰ লগতো আসলতে এওঁলোক BSF জৱান হয় তেওঁলোক আসলে পিসকিপিং ফোৰ্সৰ তাৰ পাৰ্ট আছিল তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটিলে হয়নে তেতিয়াবা এই যেটো প্ৰশ্নটো যে আমাৰ পিসকিপিং ফোৰ্স বিলাকৰ সিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰিছে জানো সেই কোৱেশ্চনটো এৰাইজ হৈ আহিছে হয়নে সেই কাৰণে আসলতে এটা এই ইনিশিয়েটিভটো লোৱা হৈছে লগতে আমাৰ যোন EM হয় এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স মিনিষ্টাৰ তেওঁ আসলতে কৈছে যে UN peacekeeping today has become more challenging than ever before Peace operations are also conducted in an ambiguous and complex environment, right? Most of all, I mean, dekhisu je bahut besi political agenda ajikali humai goise. Hoine? Heblak to koile hobo, we need to provide a security to them, right? So in that case, like-minded countries or logot log lagi a particular initiative to ana hoise, right? So let us know about group of friends. So jot mo already koiso like-minded countries blakor jot India, Bangladesh, Egypt, France, Morocco and Nepal are co-chairs of the group of friends. Logote mo jonai thu je Bangladesh pa bahut besi troops pothay. Thik ase? To promote accountability of crimes against peacekeeper launched on 15th December 2022 during India's current presidency of the UN Security Council. Right এটা আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই ডিসেম্বৰ মান্থৰ পাই UNSC এটা প্ৰেসিডেন্টশিপ লৈছে so in that case ইয়াতে আসলে with like-minded countries আমি এই group of friends to launch কৰা হৈছে the group of friends represents political will দেখিছেনে political will of member state particularly of the troop and the police contributing countries to champion the implementation of the provisions of UN Security Council Resolution 02589 which was adopted in August last year under the India's presidency of the council Resolution 2589 has called upon member states hosting and having hosted United Nations peacekeeping operation to take all appropriate measures to bring to justice perpetrators of the killing of
and all act of violence against United Nations personnel, including but not limited to their detention and abductions. The resolution had also called member states to take all necessary measures to investigate such acts and arrest and prosecute perpetrators of such act in line with the national law, consistent with the applicable international obligation, including under international humanitarian law. Logote, the UNSC resolution was co-sponsored by more than 80 member states and unanimously adopted by the Council. Right? Our logote ami jani thoto usit je amar Bharat Borkho along with G20 we are also taking the presidency of the UNSC. Right? Aru UNSC jeta presidency loi thoka ontogoto jeta group of friends to ana hoise. So amar Bharator jetu role to aru besi concrete hoi porise. Hoine? যত আমি আসলতে বেছি একাউন্টেবিলিটি আদি কৰি প্ৰমোট কৰিছো এই যে ইউএন পিসকিপিং ফোর্স তেওঁলোকৰ কথা ইমানকে ভবাই নহয় মানে তেওঁলোকৰ ক্ৰাইমছ আদি কৰি যি হয় হেখিনি আনৰেকৰ্ডো হৈ যায় ক্যাজুয়ালি লোৱা হয় এটা হে তেওঁলোককো আমি এটা সিকিউৰিটি আমব্ৰেলা প্ৰভাইড কৰাৰ কথা পাতিছো সো ইন দ্যাট ম্যানাৰ অলসো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ৰোলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে ঠিক আছে সো এটা যেহেতু আমি অলৰেডি পাতিলো তেওঁলোকৰ যিখিনি UN peacekeeping forces opor jikhini crime adi kori hoy hekini mostly it goes casually eta kintu amar Bharat Borkhoy it will be launching a database that will record all crime against UN peacekeepers right so it is in a good direction so telok eta proper security provide kora hoise hoine eta jetia enoka dhona proshno ahibo je UN peacekeeping forces opor iman besi telokor fatality dekha paiso हे क्षेत्रत आमी to mitigate such cases आमी group of friends ogota mention kobo parim ठीक আছে so based on this topic a particular means answer writing practice question has been brought up kindly question to attempt koribo itu 15 marks hob within 250 words apnake try kori sabo pare moving forward our next topic is taken from the Indian Express law on acid attacks in India and this topic is important from GS paper 1 society GS paper to government policies and also at the same time ethics to it the important topic hoy poise thik ase so current context to hoise apnoke nichhoy gom paise Dwarkat eta ghotona gotile recently jod 17 bosoria horu swali egoraki gat a acid attack to koile right aru yat kwa hoise a enoka dhonor ghotona bu gotise mostly because there is a easy availability of such corrosive substances right jote tote asolte acid to bike aru without any difficulty sobe kinibo pare hoine over online or offline mode with a Flipkart Amazon eblakoto poa goise easily manhe purchase kobo pare so eblakke aru besi aggravate koise all this heinous crime right aru ita ami jodi data hondopot jodi saw prevalence of acid attack so as per National Crime Records Bureau data jetu bahut important hoy mains enoka dhonor proshno ahile so eblak data jodi apnaloke provide kobo pare aru besi extra marks pabo all right jehetu eta optional paper uthi gol so it is the game of answer writing apuni jiman bhal answer rakhibo himan besi apunar bhal rank eta por chances thakibo all right there were 150 such cases recorded in 2019 105 in 2020 and 102 in 2021 aru atatko dangor kotha je ei jiman khini crime hoise hetu major hotspot hoy poise West Bengal and UP India solte 50% of overall cases in the country comes from only these two places right so kobad noy kobad ei kikhon right job eta notun ke reform ana bahut dorkar hoy aise hoine conviction rate joti saw jiman khini asole enoka cases hoy tar matro 54% he enoka case black register kora hoise just imagine kiman hoyto he homajor bhoyote hok ba adi kori kothate hok financial constraint kothae hok iman low conviction rate har jo 2021 just 20% conviction rate just imagine hoine eta what steps were taken from the government side to counter such acid attacks prothomre dekhisu kisman law anise law on acid attack 2013 purbe tenoka dhonor kono separate dhone dhorai nasle acid attack to kintu 2013 after some amendments acid attacks were put under a separate section that is 326A right a 326A is important IPC hoine acid attack kotha hile ami etu mention kobo parim so under this
Act যেটো punishment পাব হেটো হৈছে minimum imprisonment of 10 years which is extendable up to life along with a fine. দ্বিতীয়তে punishment for denial of treatment to victims or police officers refusing to register a FIR or record any piece of evidence. তৃতীয়তে denial of treatment by both public and private hospitals can lead to imprisonment of up to 1 year, and dereliction of duty by a police officer is punishable by the imprisonment of 2 years. So this will be the punishment given. So etu letter ঠিকে আছে লিখিত ভালকৈ আছে যে এনেকৈ কৰিব লাগিব তেনেকৈ কৰিব বাট আমি এটো বেছি প্ৰ্যাকটিক্যাল লাইফত ইমান দেখা নাপাওঁ ইমান বেছি ৰিফ্লেক্ট নহয় so that is the major concern right এটা victim compensation আৰু care দিব লাগিব so based on the Supreme Court direction the Ministry of Home Affairs asked states to make sure acid attack victims are paid compensation of at least 3 lakh by the concerned state government or UT as the aftercare and rehabilitation cost. States are supposed to ensure that the treatment provided to acid attack victims in any hospital, public or private, is free of cost. The cost incurred on the treatment is not to be included in the rupees 1 lakh compensation given to the victim. Right? Ita hi swali egoraki mukhot ba hi individual ekonor mukhot acid to palai gusi jay accused ki hobo kitoba bail hoye ulai jay kutekon freely roam kote kintu jar face to enoka kori parale হয়নে তেও আসলতে এই সমাজখনৰ লগত কোপ আপ কৰাটো বহুত বেছি ডিফিকাল্ট হৈ যায় ৰাইট সো তেনেকুৱা হি বেটাৰ এটা কম্পেনসেশন আৰু ৰিহেবিলিটেশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় তেনেকুৱা এনেকুৱা এটা এনভায়ৰনমেন্ট যত প্ৰভাইড যদি কৰিব পৰা যায় সো তেওঁলোকে ফ্ৰীলি থাকিব পাৰে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট ভুল তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে গোটেই জীৱনভৰ সেই কষ্টটো পাব লাগে হয়নে দ্যাটস ৰিয়েলি স্যাড ওকে দ্বিতীয়তে আমি দেখিছো ৰেগুলেশ্যন অফ এসিড সেলস এটো গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ কৈছে এট কৈছে অৰ্ডাৰ বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট 2013 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্ট took cognizance of acid attacks and passed an order of regulation of sales of corrosive substances right model poison possession and sales rules 2013 it reflects that based on the order the MHA the Ministry of Home Affairs issued an advisory to all states on how to regulate acid sale and frame the rules under the Poisons Act 1990. Mane ya ontorot asolte it asks states to frame their own rules based on model rules as the matter fail under the purview of the states. Telo eta model rule bonai dibo jeneke neke kora usit ta ontorgotot asote bibhinno dhৰণৰ states samuhe he ekekhini rules lobo pare aru based on such rules teloke nijor falor pa aru kiba enhance koribo pare thik ase Over-the-counter sale of acid was not allowed unless the seller maintains a logbook register recorded the sale of acid. Right? Ehini kora kotha ase. Kintu aji dekhisu enoka nohoy easily sobe pai goi ase. Kobat nohoy kobat ei jiman khini initiative loa hoise, jiman khini rules ana hoise khini bhalke mana nai. Hetu ami gom paisu. This logbook was also contained the details of the person whom acid is sold, the quantity sold, the address of the person, and also specified a reason for procuring the acid. Right? The sale is also to be made only when the buyer produces a photo ID containing his address issued by the government. Aru yate sabo laibo je buyer must also prove he or she is above 18 years of age. Right? 18 বছৰৰ ওপৰ বয়সৰ লৰা বা ছোৱালীক হেতু দিব পাৰিব sellers are required to declare all stock of acid with the concerned subdivisional magistrate within 15 days and in case of undeclared stock of acid under the SDM can sophisticate the stock and suitably impose a fine up to 50,000 for a breach of any directions. The rules ask education institutions, research laboratories, hospital, governments, departments, and Department of Public Sector Entertainings, which are required to keep and store acid, to maintain register of uses of acid and file the same with the concerned SDM. Right? Iman kini laws homwana hoise. তৃতীয়তে advisory of Ministry of Home Affairs তেওঁ কি কৈছে in 2015 MHA issued an advisory to all states to ensure speedy justice in case of acid attacks by expediting a prosecution right
In August 2021, MHA issued another advisory to all state UTs to review and ensure that the retail sale of acid chemicals is strictly regulated in terms of poison rules. Right, the poison rules kiti asle 1919 so that these are not used in crimes. MHA suggested that states should also extend social integration programs to the victims, which NGOs could be funded to exclusively look after the rehabilitative requirements. Right, so these are some of the initiative adopted by the government to mitigate this acid attack. Yeah, logoto aru kisamane way ahead dia hoise. Yet kwa hoise the key to solving this problem remains in society. Hone jiman ji law anok ji kinu monto jodi enuka jontor dore hone jodi temi koribo nore teta keneke hei hobo. Hei monto holoni koribole the parents সকলৰ বহুত ডাঙৰ ভূমিকা আছে তেওঁলোকে যদি এনেকা এনভায়ৰনমেন্টত লৰা ছোৱালী খিনিক যদি প্ৰপাৰ হে সংস্কাৰ দিয়ে সে কেনেকে চলিব লাগে much teach just children the importance of boundaries and consent তেতিয়া এইখিনি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি ৰুট কৰিব পাৰিম also there is a strong need to create more awareness right হে awareness to দিয়া বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ আছে self defense training ও দিব লাগে হে হল ছোৱালী বিলাকক so that এনেকা যদি কিবা তেওঁলোকে ভাবিছে বা কিবা ফিল কৰিছে কোনবা হেৰি কৰিব এইবিলাক মিটিগেট কৰিব পাৰিব হয়নে আৰু গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ যিখিনি আনিছে সেইখিনি জাস্ট লেটাৰত নহয় বাট ইন স্পিৰিট অলসো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ হিনিয়াস ক্ৰাইম বিলাক আমি মিটিগেট কৰিব পাৰিম অলৰাইট and based on this topic a particular means answer writing practice question has been brought up kindly question to attempt কৰিব to 15 marks হয় within 250 words আপোনালোকে try কৰি চাব পাৰে alright. And moving on, our last topic is taken from the PIV Innovation Mission. And this particular topic is important from GS paper 2 perspective. Current context was the 5th edition of Youth Co-Lab, Asia's Pacific largest youth innovation movement, was jointly launched by the Atal Innovation Mission. Jointly launched koise sao aim ase. So Niti Aayog ase and UNDP India on Thursday December on 15th of 2022 right December 15 2022 so yet jeta mi dekhisu je tini ta stakeholders ase jot aim ase niti ayog ase UNDP ase enoka dhonor proshno joti UPSC ba APSC main prelims or hode tete ami ebo attempt kobo parim teloke mostly kitiba confuse koribole egalman enoka organization adi kori nam di die so ei khetor ami jani thata uchi thik ase so youth co-lab nu ki hoy The Youth Co-Lab is an initiative launched in 2019 by UNDP India. ঠিক আছে 2019 launch কৰা হৈছিল by UNDP India in partnership with Atal Innovation Mission. Alright, so it basically aims to establish a common agenda for Asia Pacific countries to invest in and empower youth to accelerate implementation of sustainable development goals through leadership, social innovation and entrepreneurship. Right jitu ahi ase etia jitu SDG by 2030 it needs to be achieved right so in that manner it wana hoise so about aim joti sao flagship initiative set up by the Niti Aayog in 2016 it has also launched aim prime aim ICRST etc. to boost industrial exposure of students and innovators. Objective homo ki hoy to create and promote an ecosystem of innovation and entrepreneurship across the country at school, university and research institution, MSME and industrial level, right? And hey ecosystem to anile hey whole asli major so they will work more robustly to provide platform and collaboration opportunities for different stakeholders. Right, and also to create awareness and create an umbrella structure to oversee the innovation system of the country. So these are the major objective of this particular initiative. All right, functions homohor kotha jodi sao so the entrepreneurship promotion through self-employment and talent utilization wherein innovators should be supported and mentored to become successful entrepreneurs. Yet dekise entrepreneurship to basically a major thrust dise to provide a platform where innovative ideas are generated. So he ecosystem eta teloke anibole chesta korise jot youth hokole asolte ebilakor upor besi robustly involve hoy aru eta healthy yield eta anibo pare thik ase
Oh, our last topic sorry, this is our last topic. So this is going to be our last topic, right? So it is taken from the PIB, that is Nai Roshni scheme, and this particular topic is important from GS paper 2 perspective. Right? Current context was recently Minister of Minority Affairs informed Rajya Sabha that no training centers are set up by the ministry under Nai Roshni scheme. Right? So a Nai Roshni scheme to basically a minorities jikini females hoy tenlokor kane ana hoisile kintu yat koise Rajya Sabha tekhete koise je Minister of Minority Affairs say no training centers were set up by the ministry under Nai Roshni scheme. So this particular statement is irrelevant from our exam perspective. Direct who does training centers ase ne nai, but yes ami to kobo parim je kisman asolte ভালকে ইমপ্লিমেন্ট নকৰে, ৰাইট? যিখিনি লঞ্চ কৰা হয় কথা যিখিনি কৰা হয় কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যালি কিছুমান তেনেকুৱা দেখা পোৱা নাই, ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কবাত উইক হয়, সেইখিনি আমি ক'ব পাৰিম, বাট এনেকে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন হতে কিন্তু আমি জানি থোৱা উচিত যে নাই ৰশ্নি স্কিমটো কি হয়, কি হাইলাইটছ সমূহ যদি চাওঁ এই Nai Roshni to it's a central sector scheme started in 2012 and 13, right? So yeah, nodal ministry hobo Ministry of Minority Affairs, right? The scheme was implemented through program implementing agency. Now the scheme has been merged with PM Vikas as a component, right? It is run with the help of NGO, civil societies and government institutions all over the country. ठीक है सर? So aim ki hoy? Aim hoise Nai Roshni scheme aims to empower and enhance confidence among the minority of women by generating awareness about women rights, interventions about leadership development, right? Karon koba noy koba dekha pa goise according to statistics a minority women hokole teloke asolte education important apay compared to the rest of the women, right? So teloke he bhalke he liberty to anibo pora nai, they are not able to prosper in their own domain. So তেওঁলোকক এটা সাহস দিবলে to generate confidence আৰু হে leadership development আনিবলে আসলতে এই Nai Roshni scheme to আনা হৈছিল, ঠিক আছে? ফিচার্স সমূহ যদি চাও, it is a 6-day non-residential 5-day residential training program conducted for women belonging to minority community between the age group of 18 to 65 years, right? 18 to 65 years a minority women hokolor kane ana hoisile jot 6 din asole non residential aro 5-day residential training provide kora hoy. The training modules cover areas related to programs for women such as ekini ami jana usit je health and hygiene opor telokok koa hoy, legal rights of women kotha provide kora hoy, financial literacy which is very important, digital literacy, that's a Swachh Bharat, life skill and advocacy for social behavior changes, right? Ekini jani thoto bhal karon enoka upor asolte prelims khudi dibo pare. Since inception, about 4.35 lakhs beneficiaries have been trained under the Nai Roshni scheme, right? 4.35 lakh beneficiary italoke train hoise under Nai Roshni scheme, all right? Okay, so with this our session to imante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apunalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amar comment section janabole napahoibo. Till then, bye bye.